Assalamu alaikum mbokk yi, welcome back to the Jollof Football Bantaba YouTube channel, the home of Gambian football. This is the Gambia football show. Get ñoo gisoo, get ñoo déggoo. It's been a while since we recorded this one, but we are back again for another, weekend discussion on Gambian football. As always, I have my co-host around, Coach. Boy weeru koor bi jeex na léegi de delsi nga nuyu naa la Che yaa ma dégga fa mel ni Che loos nañ ko si network bi de boy am nga soo nekkee kër soo nekkutee kër nag sa network duy baax, but anyways I have as well Buba Jallow Fala Boy ak Seni bro gëj na ñoo déggoo suma gaay Buba nakam nag naka dimanche bi. waaw Chama ma ne man laa nuyu di dalee nuyu Seni di dalee nuyu Ceetam di dalee nuyu ñëpp ñu nga xam ne ñu ngi sa di seetaan xam naa ne match Manchester bi soreetut wante after Manchester bi tam ñu ko dal di seetaan tam maa ngi dal di nuyu ñëpp ñu dee dal di la toppa si Facebook bi si Twitter bi ak si YouTube bi ñu ngi dal di nuyu ñëpp daal suñu limee dal di juum. Yes, definitely. It's been a while since we recorded. Seni nakam nag yaa ngi baax gëj nañoo déggoo. Seni yaa ngi mute up. Yeah, I'm okay. Go ahead. I'm happy to be here as always. My name is Mokodobe. I'm Che ak Buba. Happy to be as usual. They are watching with us, so I'm quite happy to be here as usual. Yeah, as usual. Che nakala, are you with us now? Your network ni mi ngi trip nag waaye yaa ngi baax ma ne ko moom su nekkoon de office moom network bi dara duy baax yaa ngi baax ci ba daa mute ok génne ko dem naa back to data Wi-Fi la doon use so Wi-Fi ba war a tooy moo xaloon na lifin de I know waaye nu mu fa demee gën ñëw déggoo ma ne weeru koor bi jeex na léegi moom énergie bi dellusi na yaa ngi baax dag ma ne wax ne weeru koor sa doole la de waaye every time weeru koor la gën a am énergie dafa fekk ne kañ loo gis dafa am break moo tax weeru koor su jotee man weeru jaamu yàlla la su boo dama la jël break jaamu yàlla bu du yow laa lay jaamu yàlla soo data bi nag maa nelaw tuuti waaw man du ma neefere la seen de man su weeru ko la naafi la guddi su weeru ko bi jeex nga relax waaw loolu anyways guys it has been ma ne ko it has been a long nama nga gaay waaw go ahead non gis nga géej ñëw bi gis nga ñu ngi réeroo ay ñëwal no ma ne gëj nañoo record so ñu ngi doon try to keep up with it but it was difficult because of the challenging comme noo ko waxee si weeru koor beeg yooyu noonu you have a lot of things yoo xam ne dañ ko de war a def we tried I think we recorded one or twice si biir weeru koor bi but it was really difficult for us ba pare ñu ngi record from different locations yaa ngi record from Gambia bu baa ngi biir Sweden and yaa ngi am Seni so it was really tough and challenging. But anyways, we are back and Gambian football today musa ñàkk topics to discuss this week. ñu ngi gis Seni
maa ngi sa nata yaa ngi fees biir GFF xam nga de gars yi doon discuss yéen a ngi amoon foofu noonu a workshop on this club licensing bu ganaa ñu discuss about loolu noonu because loolu noonu is a step towards their holy grail lu ma ko wooyee mooy seen professionalizing the GFF league ba pare ñi ngi gis ne tamit gaa ngi just launch a programme recently maa ngi ko gis si gars yi GFF website bi about the grassroots football development. They are talking about developing a team for under 13 and under 15, which is long overdue. It's a good thing to see. And there was a high profile interview just recently with Baba Demo suñu waa ji mi ngi amoon interview ak Tubabo interview boobu noonu it revealed a lot of things when it comes to Gambian football maybe in the past which xam nga mun nañ see jàngee waaye mun nañ see jëlee some other things ñu discuss loolu noonu as well. And then there is the national team mi ngi war a play very soon. In 6 weeks' time, the national team is scheduled to play their next World Cup qualifier. So that's a month and a half. And right now we don't know where we are on that regard. So we're gonna discuss that all these topics. But when you started with the club licensing, workshop. Boo xam ne seen yi mi ngi woon ci workshop boobu noonu maybe moom nañu mën a jox what was lan moo nekkoon purpose workshop boobu noonu ak lan la moo jural like GFF and Gambian football in general. Seni, can you just briefly explain to us workshop boobu noonu lu fa nekkoon ak what was the purpose and all what not? Then you must say discourse. Yeah, licensing bi CAF ñu ko introduce in 2012 waaye FIFA ñoo ko njëkk a start sometime in 2008. All right. So CAF ñu ko introduce in 2012 but 2022 lañ start the as it is new rules and all. So workshop the purpose was to have a contact with clubs here in the Gambia whereby we'll discuss ways of standardizing our football. Okay, not only in Gambia but in Africa as a whole. You understand? So CAF came with two guys. So new and they were the guys who had us do this. Understand? They told us the standards we need to set and all. So 2 days happened. So and they spoke about what clubs need to do to ensure that yes, they go through the system because GFF one or let's say CAF said that by next season, which is going to be 2024-2025 season, every club needs to have these things done, which means the club licensing, you understand? So CAF and GFF as well. So that means next season clubs will start having these things in place. Okay. So they spoke of the things clubs need to do in terms of infrastructure, legal criteria, having your staff in place, having your standards like books in place, your checkbooks and all. So they listed these things that clubs really don't feel. You understand? Clubs need to have a medical standards in place or bills in place as well. So the reason behind this is to ensure the standards are set in place. So well, I can say it was quite educative as well because this caused a lot of things. We all know that GFF Munich 2025-2026 the Gambian League will go into pro. So later it will have us told that did not lead to that as well because next season will start. So 2025-2026 the Gambian League will go pro. So I think it's important that we have these things in place as well. Because man, I represent the Steve Biko Football Club, so when I can say it was quite interactive as well. Yeah, definitely. It's quite interesting because how many according to Luma just this licensing thing they have some set criteria you have to meet before you can be issued this license, and it turns out that if okay, just to add as well, so like Gambian clubs, let's say any compete in CAF club games, they need to have this criteria in place. Why CAF as well and GFF these documents or the things the club need, but CAF there's a need to come back home. Then you look to that GFF definitely the right thing, licensing and all. So
the license is issued by GFF or by CAF? Who issued the license at the end? GFF ñoo issue license yi but CAF ñoo set criteria su gars yi bugga pour gars yi meet pour mun a play gars yi seen club competition si. Yes. So this there's a compliance body boo xam ne will have a look at this. Let's say CAF mën nañoo decide ñu xool Steve Biko what we have in place and that GFF definitely in line with that. Yeah, it's quite interesting and it's quite challenging because it will put people to task. The GFF and the clubs themselves to task, and it only promotes that because they wanna go to that pro level. So by doing this kind of things, it will only help to make that transition easy from non-professional league to a professional league. Let me go to Buba on that one. This club licensing, Buba. Do you think if we have can we put them in place before the time, because it is a very short time in Gambia. We are talking about 2025, and I believe this will entail a lot of things. So the time span seems very, very, very slim. But you also jangat si program bini lan la, and what do you think it can have impact on in Gambian football? Wow, unfortunate mënuma toog dal di ko tame dal di ko xool o dal di déglu voices yi nga xam ne raise neen lu nga xam ne mooy concerns bi wante ne going for xam ne léegi football in the next 5 years to next 10 years Gambian football war naa dal di to that level o nit ñu noo bàyyi xel depuis bu ñu demoon African Cup of Nations. So loolu su dalee xewee ñu xool ñu dee play part si football bi muy coaches yu ko amee muy club presidency muy gox yi muy Serekunda East muy Manjai muy Banjul muy team si fa dal di jógee naka leen naka di dal di sot opé especially the academies yaa ngi na sax because yàlla say dina si def laa bëgg a fay mu ne cee sa team bi amul account number yaa ngi understand so da ngaa gën a gis tam like dafa nekk a wake up call because so many times ñun as analysts da dee dal di jump dal di joxoñ fédération bi loxo. Sometimes it's true, sometimes it's false. One thing that this level, if you federation should have that big ambition, then what are them probably because I'm the football guy that do that. Funko than the TV. The day time, like once you go pro league, there is money attached to it. But for example, FIFA, wala CAF one in the next coming years, the not dali dugal lunga hamne moy khalis. Kon legi because hamne ne Busumbala field, Gunjur field, Manjai, Dirkama, Banjul, Ligi Bao. So Legitam, Bunde the legal some hardship because they these infrastructures. Because one and one field play. One thing in a time, Nakano makes on you do team C, you do Gohi, you do region sitam, for Numuna Dali, no Pudi, because of the all this requires staffs, all these require staffs. I'm not criteria in a hamne, like Federation of Water Instruction Bopanyong. I'm not criticising them. Teams ñu ko wara dal initial bopa. A just typical example like pour ma rapport moy ne the issue of ambulances nekk ci plein grounds. Ambulances su ñëwé bu nekk ambulance mën na nekk ci fu nga xamné moy goal project ambulance mën na nekk fu nga xamné moy KG5 league match mo play moy first division moy second division wala moy female league fu mu wacc mëna dal play moy bi jaara soma hat FC ñu ngi play ak Kanifing ambulance war na def loolu certa fédération bi la léegi soo ñëwee loolu nga trim down ko team bi am nañ a capable medical personnel yaa understand na team bi muy Welni Banjul muy Hawks muy Wagadu am nañ a trained medical staffs certified by CAF by FIFA standard ñu nga xam ne sometimes with this small injuries su amee mën nañoo adresse lu nga xam ne mooy injury bi tam so da nga dal gis ne mbir bi bu waa tubéy la fédération bi ñoom moom mbuba bi club si ñoom moom tubéy bi so this kind of workshops because football dafa dal di advance bu dee dal di jàppaloon xam kese lekk am na ñu bëri ñu xam ne dama leen fi coach moo ñoom Ibrahima Mané woo ñoom Lamine Diassé woo ñoom Bakary Jammeh ñoom Ibou Faye football daf di advance tey
loo xamoon ne ma juróomi at tey dafa dal di bees. So this kind of workshops yi nga xam ne because there are so many workshops wala FIFA am na dëkk ñoo xam ne dañ leen dal di target mais di ko mel ni di ko mel ni Morocco di ko mel ni Cape Verde di ko mel ni Mauritania di ko mel ni Sénégal ñu leen target pour ñu dal di liggéeyaa ñoom in different projects. So ñu tam workshop bi tam waruñu fi dal di liggéey pour nga dajale club administrators ñoom match ñoom seeni ak ñeneen ñuy ñëw ñu share seen ideas the way forward nu ma la ko waxee fédération bi ñoom moom buba bi so ñoom tam foog ñu yaatal suñu góob bi tam ñu gis ne lii is collective responsibility comme la ko waxee woon si space bi like na grounds ñoo leen place how safe are those grounds pour fans yi pour ñu génne hooliganism pour ñu génnee match fixing pour ñu protect lu nga xam ne mooy référence yi ñun suñu côté amul nag issue of this reference nga xam ne dañoo dal di du reference wante lu moo tax ma ne la ne like lii is a unification la loo bañ lu fédération bi because am na ñeneen de maa bëgg a pousse pour ma ñëw dal di wax lu bon si fédération bi ay na sax yeneen ma bëgg a dal di ñëw tuumal wante man laa wax ne lii mbuba la lii géew bu nga xam ne ku nekk lu nga xam ne positif na si sa football Gambia because of ne football Gambia si national level bi ak si international level bi that kind of brand bu nga ko war a brandé pour nga nekk Mali nga nekk France nga nekk Italy nga nekk America nga connected to that match between Brikama United at lu nga xam ne mooy Royal Banjul between Hawks ak lu nga xam ne mooy lifin like that branding boobu tam yóbboo ko foofu tam kon suñ bëggee brand suñ ko bëggee paquet ñun ñëpp ñu war a dal ñëw bokk si table bi joxe fa positive feedbacks joxe fa lu nga xam ne mooy xalaat kon like xam naa ne lii warut a dal di de fédération bi tam xaar ba kaaf laajte leen nag club si am nañ seen leen si ñu leen noo like is a continuous work la ñuy diisoo club si club bu dal di nekk nag foo dal di nekk nag ci xam na la nu moo manqué si club am Steve bi ko xam ne nu ne manqué seen club am ku nekk xam nga loo manqué si sa club ñoom ñu nga xam ne dañooy délégué si ñoom ku nekk soo toogee ni nga xam nga lan moo manqué si sa club xam nga lan moo manqué si sa gox xam nga lan nga war a def kon ñu nekk si gannaaw team si yëpp ñu nekk gannaaw team si yëpp muy Koytalawoo muy Greater Tomorrow muy Berawuleng Fortune TMT ñii ñooy di game changers te ñii tam seen xalaat because football resources la seen i boo leen moo joxee nii xaalis la so football ñii ñoo fa dal di dugal seen loo kon ñoom ñooy di game changers wante ne ñoom it neen tam ñoo war a dal di ñëwaat tam yaa ngi understand ñoo war a dal di ñëwaat tam like branding mu bëgg a Gambian football am da paquet bu nga xam ne ñu la représenté ko si wàll bi xoolal tey maa ngi taal 11 o'clock AM Sénégal ñu ngi play Amity FC ak Guinée Faso play ñu ngi play tournament like football dafa dee dunda football dafa dee dunda with the setups academy nu ñu naa daal di setupé under 15C second division bi this kind of press conference clubs itam am website club bi am vibrant social media you understand like the information is lu moo tax si biir boobu bi sax wax boobu bi sax kañ even the federation itam perfect ñu ngi génnee match pictures yi nii wante ne tam like ñuy score ñuy assist ñu génne those table comme ne yow graphique yoo dal di def tam loolu yëpp bokk na tam si dis club lancing pour information ñu leen ko am access Chama. Yeah, thank you very much. But I will just go back to Seni. When it comes to the criteria, can you give us like how do they plan to do it? Is it gonna be in phases, or is it gonna be like you have to meet these criteria once, and then you can have your club license, or you can have it in phases, or like if you understand what I mean? Or it's just, you have to meet everything? Because I'm sure it's going to be involved a lot of things. Because you're talking about medical alone, if you want to set up a proper medical to be able to, represent your team, it requires a lot, right? Maybe when it comes to the like playing ground, but I mean, there is a lot involved. I know there is going to be a lot of different categories. But how is it going to work? Ciao nga bala ma yokkal tamit ci bala ma rek parce que man si collègue bi ni luma la ci question mi ëpp man luma contribute because luma ci xam bari wut understand so luma understand exactly so question du chama do wone seni so mu ne spell out o nga listal ñu
all the criteria you involve. Understand nga si club legend la. Understand nga comme nga caa waxee rek loolu nañu xel trop ak soo mu tamit certain things lan la mu la see mën a fekka. Okay. Well, during the training, criteria we are listed. You have 5. You have um, the legal criteria. Sporting. You have the infrastructure. You have the staff. Okay. You also have the having your bank statements in place. You understand. So these were the 5 which we discussed the last time. Okay. Like about legal. That means punga one in the club B. Those who are running the club. That is the legal. Why funga one documentations of that. That was clearly stated. 2 tamit um 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 having your staff in place as Sporting. well. Okay. Yes, having your staff as well in place. Let's say media officer, marketing officer, and these things. You know that they are part of the club. Having a job and all those things. Because then football has become a business entity. So naturally, these things will be in place, and also having your own statements in place to show that this is my yearly statements, budgets, and all of those things. But they will have to go with showing them that yes, danko proofs has to be there as well. The other thing as well is you need to have a youth team that is either under 13 or under 16. And Tamit, you need to have a female team as well. Okay, and Tamit, they spoke about that every team needs to have your home ground. Nekuna that dango construct. You can have a contract with, let's say, Manja Sports Committee, and again, yes, I'll be using your ground Yeah. as my home venue. Okay, nekuna necessarily you need to construct a stadium or hang. So as well, every team needs to have a clubhouse whereby staff see that's where they will be lodged or that's where they will be housed. Okay, and Tamit, speaking about club, you need to have a doctor. You need to have these guys. They will check the status quo of your players as well. So these things, they must be in place as well. They must go to national health council or bodies. They will tell yes. For example, Chama has received this or that. You understand. So these things, CAF, will be having these things in place as well through the GFF, because GFF, they have a club licensing head, they will be responsible for that. Hello, Seni. Hello, Chama. Yeah. Okay, good. So these are the 5 criteria club they need to ensure that they have these things in place. Basically, So how is the licensing? So how is the licensing gonna work? Is it you once you get all this, when you meet all these criteria, then you can be you can be issued a license? That is the rule, or is it gonna be in phases? Or what is the time scale? Well, GFF, they will contact clubs. For example, Gambian by next season, which is 2024-2025 season, the ambulance will start the use. Okay, so GFF, they will write to club. Give us your details. But website for you have to get these documentations in place. So there are standing committees. They will check to you have it or not. So if missing that means you can do it again. Put one that yes you have it. But if that's not the case, that means you wouldn't compete in the Gambian League top division, because this is the idea. The clubs they do not have these documentations in place. You need the new drop. So this is the idea of how will be a standard one. Will be So that's the basic idea of it. So you mentioned something very interesting. If you cannot meet the criteria as a club,
there is a risk of you not competing in the league. There's a risk of that competing. So what's it right now? Funtolu as a country and Funtolu as clubs, I think it is a long way. So it is important to be realistic when it comes to having this, like, because we are talking about professionalizing the league. Then maybe I want team I this league, well, any team of others you play league. How does that work? So it's always about, like, we have a set plan. We don't necessarily need to execute it now. We have to have a realistic time scale, but grow naturally. But if we force it, I believe it's gonna be catastrophic in the end, and then you're gonna fail in terms of set targets your test. I know it's very strict. Look, I said for no, and sometimes it's good, but like if it is unrealistic, it is just set out to fail. And lola maneka dimandru because of time for set the fire for over gata. Che, what's your thought? Wow, man, so far because what be it's all about clubs, or as in this club, preparing this club, I'm but there's one thing which is capacity of the technical staff, because we're medical. But medical is not the only staff in the technical. Department summit. Because it has to start from capacity those who are responsible to make decisions, to train people. Understand? That's one. Secondly, player welfare. Because you're gonna have to go without players. Club will not exist without players. Absolutely. Understand? So player welfare, starting from their wages. Understand? Because there should be a cap. So you don't understand it. If you have to professionalize the league. Oh, there is nothing like that. So Lord, what happened? Well, contributor. Okay. Two important points. First, you said wage. Bobu discussing. Bobu GFF will be the one dealing with that, because there is a national labor system when or something has to go through that. Let's say they will wage Gambian. Yes. They need to earn. Yeah. Yes. So Bobu Boko don't say, but GFF will look into that, obviously. The two time you spoke about technical team. Kaf Mune, coaches Bunega or coach Bunega, you need to have this standard Kaf Bobu and set. Because there are certain countries, unless you don't have a B license, you cannot sit on a bench. You understand? On a bench as the head coach or on the bench? Head coach. Okay. Head coach. But Lulu have statement consider for our A, B, or C. But later on, they will come with that, because this has to develop as well. But training this was done in order to teach us how to use it. Okay. How to use it. But this is developing. Okay. Another question, Moy. What role does the government have to play to ensure this thing will work? Because personally, I believe that without the intervention of the government, it will never work. Personally. Because the only way no more work companies should be involved. Understand? Because there should be teams need partners. Understand? Not individual partners, but partners that the community. The power to muna fund the things muna fund activities, because low require a lot of funding. We all know Gambia, any individual muna team. Understand? Because so here football struggle because of individual man ma chama ñoo ko ci loxo bi post bi am team te lu amé team loolu yëwu team kanam team su nga yaakaare mo ñu jaay player. Understand? te ñaara team ñoo jaay player ci ñaara ak lay jaay player nga mëna sustain sa team bi. Understand? Loolu tamit loolu sax mu ne da nga gis tamit so winee league tamit imagine teams lu ñu spend ci su winee league. Understand? duñ ko dé am only team win league rek mo mëna am close to lu spend. The remaining teams they went out zero. Understand? Because the GFF should also bring a criteria like at least all the teams playing in the league at the end of the season, based on your position, there must be something for you. Understand?
So it requires a lot. The loolu fu tamit foog government intervene si mu dem na assemblée ñu ida su dañoo wàññi comme ne taxe bi sax benn pourcentage taxe bi ñu force leen gars yi ñëw into sports understand nga ba pare comme government prestige bi comme like Gamtel nga ore force am na like dama tam te ay like nawek understand nga like bari na like petroleum house Gam petroleum understand nga comme ñu xam waa GNPC ñu nga xam ne am nañ xaalis understand nga ñu ngi leen ok yéen ñëpp foog ngeen associé la benn club understand na ngeen mën a doole club bi so dal loolu discuss ngeen ko because government has a big role to play without the intervention of the government man personally I see no way this can go. Yeah, okay. Good point nga raise, but CAF they wouldn't go into that government should come in. But logically, government has no, not CAF. They're not CAF. They won't CAF. This is a because CAF they innocent they tax and ay mbir. Legi implementation si ñun ñu ko implement. Legi société bu nekk ak dëkk bu nekk ak ni mo operater nu mu operater la. Ak dëkk bi nu mel la. Dëkk bi ñu benn. Man waaw Gambia ñun fuñ toll because ñun we are way back in football. Understand? Suñ football because yow mun lo nekk si football nga gis ngay fay player ay $10. Understand? $15 every month. Understand? You don't blame the teams because they don't have money. Loss post la. Understand? There are sentiments that duñ joxe salary ñoom day give my bonuses. Absolutely. So moo tax la it's not about CAF, it's about GFF. Yan measures la ngay war a jël mun a ensure this thing mun ko implement. They must have to work with the government. Yeah. Moto no mako liste moto gagne club bu nek you need to have a head of PR am nga fumay ko xamne dina la mëna jaay sales guy ko xamne dina mëna dem with these companies tell them that yes this is what we have moto money as well clubs have a key thing to do in this regard because GFF xamna ne they cannot do it alone as clubs tamit we need to ensure that you put the measures in place so that this thing can happen about government when you need a professional league, government is key. No country would do that without the state. So Bakari K Jam he had a discussion with the guys. They would come up with the government discuss matters about how government can help in this regard. Yeah, because okay. Bala marek because man so gisee mo wax lolu because so if you have a good PR understand PR lu moy mo négocier mu wax bo tu gene xaliss bu moy disara fa gene do ko gene bo adam bi de what ñom company yi luñu ut moy what are you going to gain from it understand the only thing that they need is visibility. How many teams can give visibility to these companies understand because in field league because I'm proper field su baax understand ñaar teams ñoo lay draw at least 1,000 daal di match moo lay draw at least 1,000 spectators a game understand it's very rare pour nga am sa ligue bi so sponsor loolu la bëgga waaye su fee government ñoo nañu with a mechanism boo xam ne ok dañoo wàññi tax dëgg la Gambia is a tax based country we all know that foofu lañ ko yaakaare parce que government mën nañu mechanisme dañoo wàññi tax let's say ñu ngi benn 5% dañ ko wàññi compagnie si understand in return they put it back into sports. Not only because football is sports, they put back into sports. But how many majority of sports in Gambia is looking at football. Let's say guys 3% of that. Understand? Deposit football. Then that's the way one the league. Understand? Ak teams. For example, take Yel Biko. Okay, Biko wala league official. Legi Biko same place yep. They have official staff. Understand? Legi ñom dañu ci payroll officiel bi xam nga sa nga de waaye dafa nekk different waaye football team bi ak officiel dañoo nekk different management comme like dafa am ñu doxal comme football aspect bi understand but bi ko officiel ñoo bokk but place dañoo nekk payroll officiel bi nga gis ne boobu still na place yi dañoo fay tax comme yeneen liggéeykat yi so at least boobu dina wàññi wéet bu bari si ko biko understand staff yëpp place yëpp biko ñooy officiel ñooy na fay ba in return biko tamit dañoo officiel ñooy na brand full time understand because officiel lu ñuy fay government tax so si génnee 5% for example
5% of lolu is millions of dollars. Absolutely. I can tell that for free. So imagine after say wala jël 10 million do ko ci biko every year on salaries and on salaries and other logistics. Lolu can go a long way. Everything. Yeah, really ideas now. But because we don't have a lot of time, so then because we have a lot of topics you want to discuss, we already I think allowed to live. Yes. So Biri, I think it's just the starting. We can just start. So dinañ say naka la mo progress over time. 2025 is not far, and xam nga, and then wala la GFF di come up with. But it's interesting. Ne gaay ngi jël a first step. Time But it's interesting that the guy jël nañ ne four step xam nga jël nañ ne four step even though xam nga with the help of CAF jël nañ ne four step towards lu guy bugga lifin. So let's see how far this one can go. But I don't know what about the youth teams here, set up here, under 15 year, under 13 year. Also there we have seen this week there is some movements on that regard. GFF were screening. They scout I under 13, under 15 because Gambia for a long time we don't have an under 17 team. So but now Gange am plans for have an under 13 team, under 15 team to Hamga. We neck the feed up to our up to the Hamga to senior no football there actually. So how no no send those developments in terms of the preparing a team for the under 20 under 13s and under 15s, Buba. Wow, Lulu. Development bu baax na foog naa couple of months si gannaaw wala benn at si gannaaw ñu doon dem nationwide tour dem nañ Farafenni dem nañ ba Basse di xool xale yooyu te foog naa ñu sax ñu si jëlee ëpp sax under 15 la gajali nekkoon foog naa Alaaji Ñaasi mu fa woon ak ñoom lay boña wante am na soo ñan ñoo fa nekkoon wante xam naa ne Alaaji Ñaasi mu fa woon ak some of the regional coaches si woon yu nekkoon North Bank yu nekk si ñu nekk URR so ñu doon screen foog naa loolu la wante ne tam screening bi bu gaay defoon that time 6 months ago ak bu gaay ikkati waat tey du mun a effective su fekkente ne ñu ngi change xale seen birth certificate du mun a change su fekkente ne ñun bi léegi ñu ngi bëgg a dal di stick to the age cheating yaa understand because I think ne school si am nañ very important role to play in this aspect gis ngeen fi woon Tanzania bu ñu woon seen under 15 bi fii seen xale yi at Sénégal seen xale yi nun day at Gambia seen xale yi nun dal di day like there was a quite gap so loolu bëgg a wax rek mooy ñu ne gars screen on nen ñu ngi screen at wante tam lekk na gars use the right protocols because jamono boobu ñun suñu jamono school time boobu ak ñoom cee so they play school team sa real age dañ dee am yaa understand wante ne da ngaa gis ne xale bi once boo hit divisional ñu change agent bi ñu change details sami and lii daf dee affect even first division bi because tey naa fi laajte Séni man óor naa ne Séni play na fortune Séni man gis naa ko fortune 2 years ago play na fortune ak Séni Kanye ak date of Batam moom real date of Batam Séni dem Birkama because Birkama am nañ potential pour génnee Séni dem Birkama Séni maintain date of Batam bi at month of Batam bi wante Séni change iyam bi to 2 years down Séni change iyam bi 2 years down te at bu mu play fortune loolu dafa génne dafa dem Birkama change fa beneen at you understand so dinañ wax ne nag Sénégal ñu ngi koo def Mali ñu ngi koo def Nigeria ñu ngi koo def wante ne comme ni ko ras de ko waxee ñun tam foog ñu isi because soo gisee ma isi this thing of mooy ne man daf ma dee disturb because man si database bi daf ma dee disturb because I have to call Che la ko boy lan mooy sa passeport bi yaa understand because yow lu ma mari moo seen ak yow loo nekk di war fa utee te man xam naa ne ci Che mu doon fekk ta division depuis 2000 so Che lu mu nekk seven this day you understand so all these things like the school football because of the school football amoon na benn time nga xam ne de ñoom fédération bi ñu pause ñu ne non amul xaalis pour school football wante di dal di fàttaliku si seen communication si waxoon nañ fi woon scan the number of $300,000 bi woon ñoom ñoo xam ne la ko gaay define ñoom ñoo xam ne la ko gaay define waaw kaaf ñu ne lu joxee loolu wante
these are monies meant to football because of la moo tax ñu wax school football mel ne yaa ngi ko moom dafa waram dal di feeñee ñun suñu buggee am the next Musa Barrow the next Hamza Barry kooku nekk di play first division second division kooku buggee play third division kooku mun si school bi waaw foofu la CAF day ñëwee foofu la FIFA day ñëwee day dal di invest wante ñun dañoo bëgg a invest si first division bi te ñii first division bi ñii play nañ fi match ñam ci la ni fi 99 ñu ngi Hawks so mën a ñëw tey mooy ba war a dem Sénégal or bu war a dem their job so da ngaa gis ne like the school football bu nga xam ne di stand 8 xaalis yu noonu am gisuñ ko di different team tam jigéen yi tam under 15 jigéen bi tam mu def they did very well ñu war a delluwaat pan african yaa understand all these are monies nga xam ne mën nañ koo jël develop PE teachers yi you know campal xale yi di summer programmes xale yi ñu ñëw goal project o if ñu su nekk day goal project sax ñu am ay hotel bi nga xam ne noonu dal di ñëw boss bi tam ñu service ko maintenance ko muy dal di daw because xam nga dañ fi dee wax lii yëpp xaalis la at role government wante yenn saa yi nit government bi cëppin yenn saa yi nit loo nga am 50,000 yenn saa yi dafa nit xel da ngaa xalaat because sa xel bi doo ko takka sa doo ko def sa ndiga bi foog nga isi ko sa bopp bi ngay xalaat create this avenue kon school football bi ñoom am nañ plateforme bi so dafa dal di dépend nag naka la ñoo utiliser plateforme bi because tam naka lañ koy usee dee xaar ba ñu ne compétition war a am ñu ne prep ñu dem waaw so foofu yaa ngi roos because loolu laa wax gaay dis ñoom Ablaye Bojang ak under 23 coach bi under 17 coach bi is continuous work la war a dal di nekk caama continuous process la yaa ngi because the next Ablaye Diallo the next Musa Barrow ñoom Steve ñooñu nekku di play first division ñii nekku di play first division ñii ñun si school si primary school si grade 6 ñu ngi grade 9 ñu ngi grade 10 foofu la ngay nekka kon naka dañoo dal di demee dimbalee ñooñu xaalis bi nga xam ne CAF mu ngi koo isi at FIFA ñu ko isi pour si school football kese si youth development kese ñu jël xaalis yooyu involve ko foofu wante bu ñu jël xaalis yooyu ñu ngi dem campé Saudi Arabia ñu dem campé Morocco kon lu musa am Musa Barrow wala lu musa am this young players because lu noo jàmbat nii yëpp CAF ak FIFA mu ngi isi xaalis so nañ use xaalis yooyu ñun pompe xaalis school football dina ñëw dina am resource. Yeah, no, important thing nga wax foofu noonu and it comes to the age thing. You know, it's a sensitive topic boo xam ne ni sax duñ ko bëgg a waxtaanee biir Gambia but it's a very important ñu discuss ko and then ñu am we have to have the intent in the first place at the top ne we have to eradicate this. I'm not a believer of we want to do this. We want to go away with this and then immediately we implement it. Come for example, more maneka di laaj a lot of questions when it comes to the GFF, mooy nga seen club like bi ak then rules suba guys set num strigé. It does not work like that. Da nga am a target nga ne in the next 10 years this thing has to go away. We're going to have zero tolerance to this. It's 10 years now from now and then you start to work towards it. How can we achieve that in 10 years? If 10 years is not enough, you go to 15, even 20 years, whatever it is, but at least have that intent in place first of all, then to go to but at the end of the day, if we don't talk about it, do musa gonna beat Gambia. So youth football, grassroots football, like we just keep saying it, but it is never really what it is. Because we all work in grassroots football, so we have so but anyways, it's a good thing. You guys ne guy ngay consider under 13, guy consider under 15. I would love it suñ demee ba nga xam ne doon nañ di gis ne Gambia am nañ under 8 bu gars yi train ak yooyu noonu xam nga comme ni ko gars yi defee si yeneen places yi but mooy loolu noonu daal. Che, do you want to say anything about this screening bu nekk di ongoing for with GFF? Well, definitely. I think yaga nañ ko joy understand dañ war a def loolu but I don't think dañ ko plan well pour man. Yeah. Parce que there should be two things involved, a short term and a long term. Because you are developing youth players. To develop youth players, it requires a lot. Understand? It's not only about football, it's also involve academics. You understand? So like how long la ñu jël pour gars yi script pour mun a host or accommodate this youth team naka la ñu accommodate gars yi how long la ñu jël understand
So I think lolo is a long-term process. For me, what they need to do now is they should try and work with the, first of all, with the how to call it, well-established academies currently in the country. Understand? Like Gambinos, understand? Like Medina, Again, academy yoo xam ne they have a good structure. Understand? Let them take that advantage. Nga gis ne they can work with them, whereby they will do their nationwide tour. Understand? Do a general screening for those academies. Then players who guys jail, players who guys am for ñu protest academy yooyu noonu. Dañuy develop GFF tamit make sure ne ñoom tamit ñu try send how to call it football philosophy bi. Understand? ñu mun a try méngoo ak discourse ak académies yooyu noonu seet na ñoo mën a liggéey together pour nga gis ne dañoo am the same identity. Man ne dafa loo xam ne dafa nekk from bottom top approach. Understand? Loolu should be the short term. The long term mooy GFF make sure ne with the help of the government ñu make sure ne ñu defar more playing fields. Understand? By doing that nañ encourage regions ñu am ay academies. On board GFF regions GFF ñu si regions yi. Understand? Because 7 regions am nañ GFF members. Okay, ñoom ñu make sure ne regions yëpp ku nekk nga am fa ay academies yoo xam ne mooy loolu. Then every year region dañuy def a nationwide comme regional academic competition gars yi select fa ay players ñu ñoom ne dañoo represent region bi. parce que fekk GFF already te setul na ñoom bu gars yi bu ko defar bu GFF yi léegi gi nga those regions suñu jëlee ñu jël fa best players yi then GFF ñu jël ñooñu. Understand? Jël ñooñu accommoder leen fekk let's say the goal project is fully established 100%. Housing beeg mu am schools everything mu nekk fa all inclusive boo xale yi dañ leen pour jàng mu tax academically academics is very important yëpp mu nekk si biir group project bi nga gis ne dafa nekk like age la da nga soo jógee 13 da ngaa dem 14 léegi next cartoon bi dañoo jëlaat age 13 la ñoo jël mais every year sooy jël fekk ñi dañoo génne from 13 dem 14 to 15 15 to 16 nga gis ne dafa nekk benn laada booy éeg. Understand? Waaye tamit ñu strict su ko xale yi ne performance on the pitch has to go with performance academically. So because dafa nekk school scholarship loolu comme scholarship soo feelee academically mën nañ laa drop si système bi. So gis nga xale yi dañoo reyante pour am academics at the same time reyante pour perform well. Understand? So loolu is a long term process. So moo tax ma ne ndax ñoom presse ba seen ko mu gaa jërëjëf def lii boo ndax plan nañ ko wel because man pour moom plan nañ ko wel that should be the right way because soo gisee like Sénégal tey seen ñu système bi yëpp 3 teams ñoo gën a bëri 3 academies Grassroot foot maa tukkal Jambar ak Oslo ñoo gën a ak Dakar Sacré-Cœur ñoom ñoo gën a bëri seen setup bi because lu Sénégal lu effet bi def mooy dañ collaborate with those academies. Understand? Dañ collaborate with them. So foo leen jëlee players bari seen onda yi so because loolu mooy short term bi but long term bi comme la GFF should have their own loo xam ne ñoom ñoo ko moom te loolu moo proposé di FIFA goal project bi nii. Understand? Moo tax mu am that size ak yooyu noonu pour mu mën a accommoder ay nit pour ñu mun faa nekk. So man daal these are the two things yu ma mun a wax daal short term bi daal nañ try liggéey with these academies dañ provide players waaye ñoom ñu toppatoo ground si toppatoo goal project bi wel nga gis ne dañu mën a am regional ak academy activity sax even lifin bi not only regional ak clubs tamit because club les ni dañu war a onda so suñu organiser clubs organiser bo si boppa academy organiser aussi bo si boppa you have variety of options. Exactly. Dina gis ne every year di nga am chance pour sidan 2000 kids amoon 2000 kids nga war fa select 30 for example or 25 loolu di nga am option su bari. Yeah, di nga am options yu bari and then the chances of having a quality team from that is very high xam nga. waaye nii comme lu ma gars yi defee nii gars yi no loolu is absolutely spot on. toog rek benn bés rek ñu ne ok we are screening gis neen xale yi nii ñu check gars yi léegi ñu ngi scout ak yooyu noonu it takes time, it takes work. Do they happen overnight? Seni, you are very keen on when it comes to grassroots football. So I'm sure
we have a lot of interest. They have a lot of interest in Lini. So yo no affair bi. Well, Che has you know, told us everything about it. Understand? One is, you know, you need to have a structure in place. Two, most of the last time I was speaking of Gambia having a DNA, football DNA. Yeah, I'm to study grassroots football, U13, U15, 17, 20, 23, 23, basically national team, you understand? The time these youth teams as well, GFF should come closely with them because I'm naturally, you know, new one why is it definitely age bit you know, fine. I'm not saying but you know, they're not limited drop, you understand, because of their and everything, you understand. And two, normal discussion about this club licensing thing. I'm a guy in every club needs to have a youth team. So loolu time mën nañu am a youth league boo xam ne is going to be all year round, you understand. Mën nañoo go back to the schools, you know. GFM mën nañoo am a memorandum of understanding with the ministry, xam nga fu may waaye, you know, yoo xam ne we can have this all year round thing, you know, going throughout the country. You have to lose once that is done, we can have the best of these boys, have them in place. So I think ultimately, you know, has to be in place as well. So I'm gonna you know, U17 tournament is going to be a yearly one as well. I'm gonna attempt 2 years later, but league is going to be every year. So this is an opportunity for us because let's say qualify to the 2030 competition. So Lulu has to start now. You know, Lulu has to start now. Division we have to start from the base, which is the youth system. We have them the highest level. So I think Limom generally good move, but we want to see this happening more structured. Yes, definitely. And Chama, it's not the fight. I mean, it's not only about the players. You also need to capacitize players, people training the players. Understand? GFF, I think it should be their responsibility. Understand? We'll jail like young coaches in the country. Understand? But then feel like they are below 40. Understand? Come for example, Lamin Jamme Falcons. Nekon Falcons, nekk became ak Raoul tamit nekk Falcons. Understand? Ñoom bacc sama bari nañ fi ay ko yoo xam ne ay xale lañ. Understand? Am na ko ju mag tamit yoo xam ne ay mag lañ, ñoom tamit loolu mooy seen liggéey développer football, développer xale yi. So ñu jël ñooñu noonu. Understand? Su fekkee dañoo indi train ñu train leen. Or su leen dañu dimbale sax with the help of association, même association su gars yi day am from FIFA. ñu dimbale gars yi ñu waxtaan ak ñoom ñu yóbbu ñooñu comme FIA ñu yóbbu ay nit ñu dem training. Understand? Loolu yëpp waxtaan la rek. Understand? Comme tey wala waa Holland FIA Holland ni ok nañu jox 5 nit nañu accommodate pour ñu train leen. Jàmm tamit develop leen benn 6 months or 1 year. Understand? So I think loolu tamit loolu dafa gën a important because mënuloo am place tamit te amuloo coach yi mën a train. So adama bi de seen développement dafa gën a slow because amee place ba defee amuloo coach yi mën a développe gars yi li nga bëgg ñu play so amul benn njëriñ. Am school te amuloo teacher su baax xale yi seen jàng du am quality. Amoon na sànga de. So it has to be. No, su guy don't lobby, they try to work with other FAC, you know, affair politics mostly there, buddy. But there is a lot of FA, English FA, they have a lot of courses, you guys send system right now when it comes to, most of them, they are even online. Understand? They have a lot of scholarships. If I got it, you know. So sometimes just working with these kind of institutions, you can develop different categories, different living. Especially when it comes to youth football, you need youth coaches, and then being a youth grassroots coach is different. It's way different from being a senior team coach and stuff like that. Coach, yeah. Exactly. So like who does been a coach? Mungi am xale they are below 40 below 13 sax. Understand? Mungi dawlo gay rek. Over 45 xale yaa ngi daw ba benn xale stop. Ne mo dafa solo mu daa ko mi ko ñibil.
ma ne ko boy ma ne ko li nga def is wrong non bul wax lu ma xam naa li ma xale dañuy war a train nii ma ne ko boy xale at this stage dañu war a love football ma ne ko li nga def nii xale bi yaa ngi tax mu ngi lose interest in football because léegi mu ngi sona on sàng léegi lu waatee ñëw bi nga xam ne suñu dañ maa dawloo ko ji daf maa daax so yow benn xale already génne ko si football xale they have to at this stage you have to enjoy the game waaye because of lu ma la wax rek amul capacity bi pour understand ne ñii nii stage bi nii they just need to go and have fun just teach them basics let them have fun xale yi need to pull daw even academy sax ñuy play ay full size field ñëpp di téye ball bi xam nga all those things yëpp xam nga dañ need pour jàngal fi nii people are trying di wéne because ñeneen dañ am passion for the game suma morom yi ana sanga di xale dina daje ne am academy pour la dem vidéo ana sanga day using for love but am xale bu gaay mën a develop ana sanga so xale yi suñu demee dañu war a am pour jàngat so what was the essence of you being in an academy so dafa involve a lot nag to be honest even nutrition is also very important in player development because that's one of our biggest challenges moo tax ñu ne wàññi this age soo gisee Europeans yi day gaaw a grow because of nutrition is very important xam nga ñu suñu lekka yi doo dee grow da nga xam ne moo ngay lekka pour ngay gaaw a grow xam nga it's very important proper balanced diet yeah I explain something very important when it comes to grassroots football, which for me the understanding that they hala uti fofu nonu. You are talking this kind of courses because what nahanga wara treat different types of footballers. Let's say different types of groups in football. There are courses for this. Sometimes they are even free for learn in the English FA. Some of them, they have some courses. You can learn them easily. You can go to their you just have to have an English FA system, make so you can do all these kind of things. But sometimes didn't they see too much information? Like didn't they help some coaches in that? We are so set on what we have to do. Okay, FIFA CAF license, there is a lot tons of ways but they don't know the means and so youth football dafa imol chamalal té ma ngi gis ben Facebook post kuma la woni he's a top coach in the country understand ñu bari xam nañ ko understand he's a B license holder dafa am academy maa ngi gis mu ngi post Facebook am bi on a level ñoo doon play ñoo win mu ngi what a great win today boys I'm really proud of you you guys really did well I was like what on a 11 ngay wax kay dañu war a win xanaa loolu mu naan technically kooku dafa teg xale pressure pour ñu win it's not mooy the definition of winning in football people should understand that definition in football so on a 11 now go in what a great win what is great about on 11 winning yeah there's a lot I'm not gonna reveal everything but there's a lot to discuss there anyways ñu jaay ñu dem si national team bi Seni si national team bi we are scheduled to play next month not next month in June 3rd June 3rd yes. June 3rd is what is scheduled that is 6 weeks time yes, but as of now I'm not in your heart when there's 2 weeks ñu door di raba everything ñu doog a xam kan ay ñëw nekk like kuy coach team bi that day so we don't even know ña ñooy play si team bi we don't know it's very difficult xam nga yeah, like where are we in terms of national team preparation? Well, I believe that there's look for a new coach has started because I'm not a lot of coaches are interested in the job, so I'm not there are things happening and all of those things, but like you said, June, I'm just number player, so I think we need to get it done before May. We need to have a coach before May. We will have a month to have his team done, understand? But again, this is a World Cup qualifier. We lost 2 of our opening games. We hope that the team will improve. Going forward. But again, I think we are
we are running against time. We are running against time. But hopefully, before June, I believe we're going to have a coach. But we have 2 crucial games to play as well. So we cannot lose those 2 games. We cannot. So I believe I believe it's important we have a coach. Having the coach Before. Before June. So I think it's really important. Yeah, and it's not just about having the coach. There is a lot of Gambian players now playing abroad, and then coach bi su ñëwee foog mu am pour prepare himself and then scout some of these players because am nga tam mu fi nekkee daf daan dem di scout some players di leen wax ne ñëwaay player Gambia ak yu noonu. So all those processes mu ngi foofu noonu. Am na players yoo xamante ne like ku mel ni Mo Farah right now he's doing exceptionally well in England, scoring goals week in week out. So like he already expressed his will to play for Gambia, but who's gonna take that step to tell him? I don't know. Maybe technical department, be like the technical director of GFF, which of course is not even. I'm correct, especially when it comes to the senior national team, it's not even clear. Yes. So, I'm like that. But hopefully, guy need take an action very soon because 6 weeks is like. It has been 3 months elapsed now. Almost depuis bu ñu jógee si African Cup of Nations bi February, March, April, May. Almost 3 months elapsed now. So there is nothing going on there. Yes. Che, ñu si national team bi de. And then we are scheduled to play in June. June 3rd is June 3rd. That is 6 weeks from now. Okay. Okay. I think this is very important. Many Gambians they've been asking about this question because last time the Philippines don't play, like on different social media platforms, I was attacking people left, right, center because they were like, top, the more yapat Mugeli, defend Mugeli. I was like, guys, I'm not fair. Yeah, because this guy has moved on, but he playing yard. Your body Tom dem na your body taxaw. Right now, Tom should not be part of our agenda. Tom is history now. Ñaanalante no comme nako he. Ñaanalante nen wane ko ñay good luck mu ne ñu ne good luck ñu jéxal ci yena tak. Jena. So what do we need to focus on? We need to put pressure on federation bi ak ministry bi pour gay jox ñu coach. Xam nga this is what I was saying Chama, like ñun fu ñé wara spend suñu energy. Understand lo xamne ñu mën nañ ci dara. Duñ koy def. Bo dañ dem fo xamne mën ci dara. As Gambians, we have the right, understand, to go to different platforms, the complaint, the cast, understand, make sure you take guy pressure for you to coach. GFF one there were so many coaches you have they know then what is stopping GFF from suddenly bringing a list of coaches and they've submitted their in they showed interest. Understand? Then by doing that, also working in the media, can also help them, sir, on certain things that they how many go. Tay caaw tay suñu tay amone a list of 10 coaches on the Gambia. Man xamna ne ku melni yow man ak seen ñun yépp ak ñom ak ñeneen ci nekk ci media platforms yi. Dañoo mixé dañoo dem gestu xol coach wo carrière bi fan la jaar. Ñu tek ko. Ku nekk génné ko. Understand? Lolu rek GFF lolu nañ do benen ndimbal pour gaay gëna mëna xam coach yi ñoy ñan. Understand? Den gaay ñew vet ko ne ok ñom jël nañ laissé amon nañ 15 légui dañ ko vet to 5 coach yi ci 5 coach lañ wara tan ak kenn. Den gaay am nga alix probably tamit duñ jël décision but let us have our say. How understand? But then I have to go back to what I was saying initially. Before appointing a national team coach, you should have a good structure. That is the first thing. There's still now this guy that move slowly. Time Jordan for national team coach, we must appoint a national team coach, and the coach needs time. At least need 2 months to run the game. Because for you Joko files of players come for the past year tini players in junior association relay. They must give it provided to him. Understand? Muna ham players yep nakala ak nan len toll. Understand nga gis na legi dina daw mom xamna mom playing style la bu
da mun a xam play bu nekk mun laa gën a gëstu waaye comme ba tey amuñ suñu bëggee ñëw ba mid of mi nga jokko kooku what the only thing he can do mooy play si AFCON bi last play suñu sélecon ñu la mu indiwaat doo même option ñu la mu indiwaat par exemple du mun a indi même play bu ees so we are just going back to Tom lu mu daan go through amul enough things pour mun a amul test match pour mun a jël yeneen pour mun a test players is so only match comme relay play so players mu xam ne la moo indi ñu nekk foofu ñun la moo jël understand so I think the government and the ministry and GFF they should do things fast but GFF ñoom dañ ko wax outright ne ñoom they will never pay a national team coach now understand but is their role pour ñu identify a national team coach ñu present ko to the government ministry bi government fay ko so I don't know why it's taking this long jaaxal na ma bon suñu bëggee dem ba affaire jot moom xam naa ne Sam Ndong mu mujjee coach team bi rek mooy coach team bi comme ni ko gars waxee woon rek te jot na ba pare 6 weeks away and we are not ready man moom dégg nga wax dëgg ne yàlla I am usually a very positive person but I cannot help but be very yaakaar aw ma benn yaakaar when it comes to this well especially sax buñ turoo awee suñ first 2 games yeeg yooyu noonu so benn ñoom tam noonu la ko gaa nekk di seetee World Cup bi passé na ñu xelaati beneen because it will be very difficult suñ time like it will be very sad because suñ next game ñu nag Seychelles and right now in terms of it should be a home game, and it should be a home game. But of course, it's gonna be played in Morocco. I think Lolo mentioned it already. It's gonna be played. So no, Cecil Aknyele la, nakala. No, Kenya la, wala. Kenya. Yeah, Cecil Kenya la. And these are all. One thing. I'll tell you one thing. Right now, that is going on. GFF right now, they are more focused on these stadium projects like I make right now. Understand? For free because I'm working with it. You mean parks or stadium? Field projects. Understand? Right now they are doing jobs at Banjul and also at Manjai. For free. What kind of jobs are they doing? Dressing rooms, like I make on again. So from the dressing room they are straight to the grounds. Understand? So like I right now. Be the affair la. Well, anyways, you close stay with President Barrow peace tournament. But go now you watch about Tubabo affair. I'm tutti, but I'm call by because we spend a lot of time discussing this space and there were a lot of things doing for us. So boom that. And it's late. It's getting late for me actually. So yeah, you like President Barrow peace tournament and be they gonna have it, but they do gonna for no de. Lu do go si hay do si ligi Gambia bi. Man non la ko degi. So yo lo xam si loolu noonu yéen ñu nekk si ground bi loo leen xam si président Barrow peace tournament bi. am nga caawa nag suñu organisé foog ñu baal ñu fi tuuti rek bala man tuuti parce que man foog ma dugg into politics this time si cadre bi nii. waaw non Seni it's important serious it's important because Seni su dëgg moo demee nii lii talut wel understand ñu mënuñoo toog fii di struggle every day di saagante day nga baal ma si cadre bi def lu nekk pour make sure suñu dëkk bi dem kanam. waaye ñi nga xam ne ñoo ko jiite ñooñu la war pour ñu defar ko ñoom nekk fi dara lu di defar seen boppa because si lu ma dégg ñu ngi 87 millions la kay budget si tout tournament fii président Barrow peace tournament bii 87 millions dollars 87 yeah man dem lu laa dégg 87 millions dollars nga budget moom budget la ak lu spend waaw loolu leen budget ak lu spend du benn ñu xam nañ war dañoo budget 87 te na gaay spend 10 77 yëpp gaay suudu ko Gambia lañ nekk ñu xamante ne understand ok léegi yow tey man dama am two things si lii like ok ñun ñu ngi struggle with finances in our football comme GFF pour ñu organiser seen ligue bi sax understand comme wax naa ko sama wax so we could rek moo de benefit ñeen yëpp duñu am dara in return only the so from FIFA mooy dis that 200,000 bu ñu jox team si ok léegi imagine tey government ñu ngi jël like 87 millions suñu ko gaay waxee pour def ko si this political agenda tournament
okay boo xam ne du ñu njëriñ Gambia dara the only person moo njëriñ mooy président bi kese and his people léegi tey soo jëloon that 87 million okay nga ne okay GFF as from now this will be a law the FA Cup will be named or will be sponsored by the office of the president. Understand? It will be named the president's trust or cup, whereby any sitting president, understand, dafa respect lolu. Cup pull mom la. It's not going to be named after Adam Barrow. No, it's going to be named after. It's going to be named after the president's office. Okay, legi. Okay, legi every year, na nañu do 10 million for FA Cup bi. Chama. That can go a long way. Absolutely. In that 10 million, in that 10 million, so jëlé nga joko GFF every year moy toro xaliss pour president company. Imagine ñara sponsors ñoy ñëwaat tégu su ko lolu. Mu 10 million mu na fa tégu wat. Parce que Gambia, the biggest brand in Gambia is the president. Second is football. These two are the biggest brand in the Gambia. Imagine these two coming together. That will be massive. Understand? That will be massive. Like imagine tay su boro wala ñew taral bi léegi officiel tamit wala QCell ne okay ñom dañu sponsor Jason Company ñom dañu joxe 2 million. Understand? Okay. Benen keneen ay jaawal ñew bo president yang bi ne okay ñun nañ joxe 1 million. Kene na joxe 500,000. Refi de dafa mu jëne ko 20 million. Léegi 20 million bo non su ko GFF jotté jël ko. Nga imagine gaay jël laissé jël 3 million, for example, it goes to the winner. 2 million goes to the runners-up. Understand? Then the remaining, how to call it, 5, the remaining 15 million, then goes among all competing teams. Every level, first round, you have teams of Halis, you have participate, you run Halis. Then so guy win them second round, you call them token. As time goes, every stage for them, then I'm token go you bale. Lulu, you are empowering the teams. That's one aspect. But then we have 7 regions. We are all complaining about this football field park problems. Understand? We know GFF have been given the role to do because of the FIFA subvention. But definitely government la waron. Understand? Legite 87 million bonus, so divided into 7. Every zone could have been given that $12.3 million. Understand? 12.3, let's say $12 million can go a long way to develop these regions. Imagine I do 12 million banyu benefit like I am, for example. Do 12 million banyu. Why up there? Then not to standard con. 9,000 lacy, 9,000 pavilion, 9,000 ground. 12 million nga do ko KMC. Bako sen Bahama dina improve. Understand? East West Manjai Sekunda Central. Ko do ko 2 million. Ñom ñi kan tek ci long way. Manjai ñi wara pavilion, benen pavilion. Understand? But li nga charge is going to be $1.5 million. So imagine suñu amon that 2 million. Automatically dañu jël 1.5 bi def ko ci pavilion bi, jël 500,000 bi def ko suñu field. Loolu il development. But the regions so it could have been something more useful. In the long term, in the long term, or rather, the president choose to and his people gonna solidify his position in power. Understand that by making themselves more popular to the masses. Understand, all in the name of our own money, taxpayers' money. Let me get the use. Barrow Jehul Halis Bowunu, Sun Halis Nyun. Barrow is our servant. People should know that these people are our servant. We are their boss. But feel is the other way around. We are paying them, not them. They're not doing us any favor. They're not doing us any favor. No, say it's true. They're not doing us any favor. You pay guy didn't feed, didn't accommodate. Pour monsieur book, pour monsieur guy legal, we la that's Sun Halis. But no, impossible. But mo ngeen xari moy da nga gis benn cero mu ñëw sa téléphone ñu dóora ba bëgg a dee tëj la ay 6-7 years or 2 years téléphone simple phone kii ñëw sàcca nangam ay millions boo xam ne di ko baaxoo moom
understand su ñëwee dañ ko tegal 6 ne naka ñaxum bootaayam la yaayam moo ko liggéey yaayam liggéey dara lu safekat sa yaay comme sa yaay liggéey yaay fekk na liggéey non nañ ko dëgg caam mooy réalité bi ñun suñ ko fen bi dëgg dañu dimbale dañu une fois dañu mënta liggéey amuñ interest in Gambian or toilets of sports ba ñëw si football. So actually si piste tournament bi ñu nekk yan team naka la gars yi naka la gars yi team si stadium bi mu ngi nii pare nga et 5 millions su ko stadium bi mu na dem a long way. Wala bas wax nii. So wait, we don't understand like what is going on with us Gambians. But problem la ñun tamit ko wala ñun tamit Gambien moo bëgg lu yomba Gambien mooy am problème am bëgg keneen ñëw sofal ko loolu mënut a am. ñun ñoom la solve suñu own problems. moo tax ma wax last time ne leen ne this GFF must go bii nii crusade bii nii suñ ko focus on more to the government and the ministry pour si stadium bi moo gën a am doole than GFF because GFF is a private entity but government ñun ñoo ko moom. but maa ngi wax nit ñi mun ñoo gis nit ñi ne man like cee lu xew cee mu ngay baag léegi GFF fekk du loolu understand nga like sa gémmiñ da nga koo dugal fu sa loxo nekka suñu loxo nag si ministre bi la nekka Barrow suñu servant la pour nit ñi ñu xam loolu we are his boss. waaw cee bàyyi ma jóg la foofu noonu. problème bi la amoo si intérêt sax bu ko soxla lu ma dégg moom naa ni ko ay honnête moo ma neexut amoo si benn intérêt sax lu leen maaj dama benn intérêt. ay 40,000 ay 30,000 ana sax gox yu bëri dañ nekk di xuloo problème su dul nga dégg tournament bi problème su dul jee. What are the teams about? What kind of teams are these? It's like regional teams then region mu nga am sa team how does it work? District sila. Honestly, I have no idea of this tournament. It is sad. Yeah, it is sad. We saw the Gambian football. Our top tier of Gambian football, the GFF League, Division 1, Division 2, the FF Cup, nga whole competition yooyu comme ci lu nekk di wax nii nga seet xaalis bu dee dugga foofu noonu winners yi di get ay 500,000 ay 1 million su bëree ba bëri wala sa léegi nga ñëw nga am tournament boo xamante ne it's not even related to our actual teams wala sa ñi ngi ñëw di génne ay 87 di multiply what they are earning in those leagues it's not telling well to be honest waaye ñi ngi play waaw seeni yeah, just to add one or two things really. Come Chenmko, we're struggling with grants or infrastructure. So this money could have gone into that as well. And we know clubs are also having things to deal with. So government can come, just top division teams connect at so this will ensure that clubs have that hope in the system. Understand of my way, so I think these are things that the money school have helped us greatly, but I just hope things get better in this regard. But those money school have could have been helpful, in terms of better utilized. Yeah, football, absolutely. But real estate am 87 million. Real estate bi. Wala jëlee 87 bi. Boy, digi taam la billahi wala dina ñoo fo. Suma digante yàlla. Yow ni jàng ni ngi xiif ni ngi sona. Di ka waa ngi métti. Boy. Boy kenn mu diga bi ñun kenn mu si fi colam la. Boy. Ak seen politiciens yi. Mooy loolu daal boy. But I think it was good to be back si show bi xam nga xam naa ne ñu may time tuuti ba ñëw jëri di mag yooyu noonu but I think it was nice, it was good. Say any final words before you call it a day today? Yeah, as usual, happy to be here. Although the last topic is a bit hung of mine, so these are things that we want, because I'm sure you guys know my interest and all, so but again, happy to be as usual. Like I know, they've been with us and all, we didn't talk about our man, Tubabo, but I would have loved to, but happy to be as usual. Like I know, they've been with us throughout the program. No, definitely. We would have been nice. Actually, I can bring that one up next week soon. You because it is very interesting. You guys have a lot to say about it too because of
have Gambian football at heart. It's one of those Definitely. Yeah. Che, final words. You close. Nga sila sa Man United. Ñu bara. Seni, we all should have interest in politics because we like it or not. The politicians determine the way we live our life. You want to follow because politicians are politicians because they are the policy makers. So it's responsibility of every Gambian to ownership of the country. Understand? Look, do them well. No one lead them well. Man Gambian la. Understand? We football like most my passion. But any other thing that we have life apart from football. You get the pal, you get the funega. They go with the meeting. So when you're such hard, they go pussy pasare. See, I nonsense things. Let me talk banging it. But me, Jacob Levitan, Musa Levitan. They have again, Levitan. Why didn't get it? Them set it Kong. Set Kong by the Cotan. Ya boy mo bukan mersa boy ñu la yabate boy bilaw lay talay en bala fa nak boy man ñu xone go stress boy waye di jégalu ci suma wé ene lu ñangas fi xam nga suma xola neexu te som da légui yi dama dé bëgg merlo xam nga di jégalu di ñaanal ñepp jaama xam nga di leen comme ko jaama rek la tay di xawa rosti ko inshallah rabbi ñëwaat nañ té nañ ci teguwaat leen doli ngeen gëna bëgga té caama tamit di gërëm suñu audience tay audience bari nañ dafa ñu namon nañu dé tay live ñu santé bari na dé waxoon namoon nañu so di leen jaajëfal ku nekk xam nga rek sa feral fi la toog asalaamaaleykum wa rahmatullah sama jërëjëf Seni jërëjëf waaw jërë ngeen jëf Seni Che ak suñu audience thank you guys for your being with us yeah our raka ko he so suñu loyal followers yeeg yooyu noonu so jërë ngeen jëf so hopefully since we record bi fu mu nekk nii dem na booy si ne mën a jël doole tuuti ñu xam nga ñu leen di isil show bi every week inshallah Seni naka la ñu def noonu bi déggoon nañ Che déggoon nañ